Hello guys, my name is Tamalwani Ilangu. My match number is 09DEP18F1012. Today I'm going to teach you how to do question from EOC1b question 4. This question is specifically about relation Z transformed to the system function. Okay, here you go. Okay, here you go the question. A casual discrete time linear time invariant system is given as yn plus 5 over 6, yn minus 1 plus 1 over 6, yn minus 2 equal to xn, where xn and yn is the input and output of the system respectively. Using Z transform, calculate the impulse response hn. Before we start to do this question, we should write down the formula. Here is the important formulas for this question. Okay, first step is write down the question. Yn plus 5 over 6 yn minus 1 plus 1 over 6 yn minus 2 equal to x and 1. Why we have 1 here? Okay, if we don't have any value in front x, so we should put 1 here. If for example, if we have 2x here, so we should write 2 here. Okay, the second step we should write like this. Okay. Z plus 5 over 6 z negative 1. Why negative 1? If here we have negative 1, we should write down the same thing here, negative 1. Okay, z plus 1 over 6 z negative 2. Here we have write negative 2. Z equal to, just copy down, x z 1. Okay, the next z bracket 1 plus, okay, 5 over 6 z negative 1 plus 1 over 6 z negative 2 equal to, just copy down, x z. Okay, the next step, here we use the formula xz equal to yz xz. 1, copy this one, 1 over 1 plus 5 over 6 z negative 1 plus 1 over 6 z negative 2. The next step we should use z square times 1. Just write down this thing. Okay, for the next step we should multiply this, z square plus 5 over 6 z plus 1 over 6. If we use calculator, we'll get answer like this. Okay, next step is like this: a over z plus 1 over 3 plus b over z plus 1 over 2. Okay, a equal to z over z plus 1 over 2. Okay, like this: a z plus 1 over 2, b z plus 1 over 3. Z equal to negative 1 over 3 equal to negative 1 over, the equation will be like this: negative 1 over 3. Replace the number with z, negative 1 over 3 over z, negative 1 over 3 plus 1 over 2 equal to negative 1 over 18. Okay, for b the same thing, z over 1 over 3, z over z plus 1 over 3, z equal to negative 1 2. Here replace the z, negative 1 over 2 over negative 1 over 2 plus 1 over 3 equal to 1 over 12. Okay, the last step is 1 over 12 z over z plus 1 over 2 minus negative 1 over 18 z over z plus 1 over 3. Okay, then we will get the this is the final answer for this question. Hn equal to 1 over 12 negative 1 over 2 and un minus 1 over 18 negative 1 over 3 and u. Hi and Assalamualaikum. My name is Noizati Muntayazi. My matriculation number 09DEP1AF1090. So today I will teach you guys how to solve the question number 4 of end of chapter 1b. Okay, ini adalah soalan end of chapter 1b, soalan nombor 4. Soalan dia, yn tambah 5 per 6 yn tolak 1 tambah 1 per 6 yn tolak 2 sama dengan xn. Di mana xn dan yn adalah input dan output kepada sistem. So, dengan menggunakan Z transform, kira impulse response hn. So, kita cari nilai hn. So, first kita salin balik soalan tadi. Lepas tu, kita kena kenal pasti formula apa yang kita nak guna. Untuk soalan ni, kita kena guna formula ni, 3 formula ni, iaitu hz, yn dengan yz. Okay, yz ni, kita gunakan formula ni. Kita masukkan balik equation yang ni ke dalam equation yz. So,
dia punya tu YZ tambah 5/6Z negatif 1 YZ tambah 1/6Z negatif 1 YZ sama dengan XZ. Kenapa ada negatif 1? Sebab dekat dalam soalan ada negatif 1, so kita kena masukkan sekali nilai negatif 1 tu. So kita transform kepada HZ guna formula ini. Dapatlah HZ sama dengan 1/1 tambah 5/6Z negatif 1 tambah 1/6Z negatif 2. And then kita tambahkan semua dan jawapan akhir dia dapat Z kuasa 2 per Z kuasa 2 tambah 5/6Z tambah 1/6. Lepas tu equation yang bawah ni kita faktorkan. So bila faktorkan kita akan dapat dua jawapan, iaitu Z sama dengan 1/3 dan Z sama dengan 1/2. So dua jawapan ni kita akan buat macam ni. Kita akan bagi kepada A dengan B. So A per Z tambah 1/3 tambah B Z tambah 1/2. And then kita darab silang, okey, untuk dapatkan nilai Z. So Z kuasa 2 sama dengan A dalam kurungan Z tambah 1/2 tambah B Z tambah 1/3. Ini kita darab silang, okey, nilai dia kita akan darab silang. Okay, so dapat Z sama dengan negatif 1/3. So bila kita dah dapat nilai Z, kita kena masukkan balik dalam equation yang ini untuk dapatkan nilai A dengan nilai B. So kita masukkan balik equation Z tadi ni, kita masukkan 1/3. So negatif 1/3 kuasa 2 sama dengan A negatif 1/3 tambah 1/2 tambah B negatif 1/3 tambah 1/2. So kita akan dapat jawapan akhir dia untuk A ialah 2/3. And then kita akan gunakan Z sama dengan negatif berdua. Okay. Z, kita masukkan balik nilai Z tadi tu. And then kita akan dapat B, jawapan dia negatif 3/2. And then barulah kita boleh buat equation HN tadi dengan masukkan nilai yang kita dah dapat. And then kita tambahkan seluruh nilai dia dan jawapan akhir dia akan dapat 2/3 dalam kurungan 1/3 N UN tolak 3/2 1/2 N UN. Seterusnya soalan 2, dia minta lukiskan ROC untuk SZ dalam diagram poles and zero. So ini adalah dia punya gambar rajah untuk SZ. A very good morning to everyone. My name is Tishalini Ganesan and my metric card number is 09DEP18F1072. Today I'm going to explain about question number 5 from end of chapter 1b from the subject signal and system. Okay, this is the question number 5 of the end of chapter. A continuous time LTI system SD. This is the question. Okay, for find the YT, firstly we have to convert the differential equation to Fourier transform. Okay, d square YT over dt square minus 5 dy over dt plus 4y equals to 10xt. Okay, we have to see the table of Laplace transform and convert this one to jwyw. Okay, this is square, right? So we have to change it in this form. So after we convert, we have to factorize yw outside and inside will be jw squared minus 5jw plus 4 equals to xw times with 10. So hw is 10 over jw squared minus 5jw plus 4. So we have to factorize this denominator from, after we change the denominator, it will get jw minus 4, jw minus 1. After that, second step is we have to find HT inverse Fourier using partial fraction. It will be 10 over jw minus 4 jw minus 1 equals to a over jw minus 4 plus b over jw minus 1. So a will be 10 over jw minus 1, jw minus 4. So it will be like this: jw minus 4 equals to 0. So jw will be 4 like this. So this will be like same as this. B equals to jw minus 4, jw equals to 1. So 10 over jw is 4, right? So 4 minus 1 is 3. 10 over 3, 10 over 1 minus 4 equals to negative 10 over 3. So hw will be 10 over 3 over jw minus 4 minus 10 over 3 negative, right? So here minus 10 over 3 over jw minus 1. So ht equals to 10 over 3 exponent 4
3. So here negative 4, right? So when we change into exponent, it will be positive 4t minus 10 over 3 exponent negative 1, right? So it will be positive 1, 10 over 3 exponent t. So then the third step is find yt using convolution property. The question given xt equals to 3 exponent 2 3 ut. So yt will be, the formula of yt equals to xt darab dengan ht. Then 3 exponent 2 3 in bracket will be ht that we got just now, 10 over 3 exponent 4 3 minus 10 over 3 exponent t. 3 we have to times this 3 with this 3, so it will be hilang. So exponent 2t in bracket 10 exponent 40 minus 10 exponent t. So 2t plus 4t equals to 6t, 2t plus 1t equals to 3t. So the yt equals to